Next concept, consistency concept. This concept states that same accounting practices and policies should be followed from one accounting year to another year, because consistency of following principles is necessary for better comparison. We know that the external and internal users want to know the financial performance of the business. While watching the financial performance, they compare the performance with last year, that is previous year. But if accounting policies adopted are different, that is the policy is different in last year and in current year it is different, then the figures in the accounting statements, that is financial statements, will not be comparable. It means this concept states that the accounting principles and methods should remain constant from one year to another. They should not be changed from year to year in order to enable the users to compare the financial statements, that is profit and loss account and balance sheet, of the different periods and draw important conclusions or take important decisions about the working of the enterprise. See, if a firm adopts different accounting principles in two accounting periods, that is this year different policies adopted, next year different policies adopted, then the profit of current period will not be comparable with the profit of the previous year. I can give you one example. See, a firm can choose any method of depreciation. Depreciation means reduction in the value of asset, fixed asset, due to its wear and tear or use. We will study the concept of depreciation afterwards this year. There are various methods of depreciation, that is straight line method, written down value method, or any other method. It is expected that the method once chosen will be followed consistently year after year. Okay? There will not be any change in method every year. The method of stock valuation or making provision for bad and doubtful debts, etc., should remain constant. Otherwise, the decisions taken on the basis of the accounts will not be correct. म्हणजे असं नाही की तुम्ही मेथड चेंज करू शकत नाही किंवा कुठली पॉलिसी चेंज करू शकत नाही. It does not allow a firm, it doesn't mean that it does not allow the firm to change the accounting method or any policy. जर मेथड चेंज करायला परमिशन नसेल तर अकाउंटिंग विल बी नॉन फ्लेक्झिबल अँड वी कॅनॉट अडॉप्ट इम्प्रूव्ड टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग. सो पॉलिसी किंवा मेथड चेंज करायला परमिशन नाही आहे असं नाही आहे, पण हा कन्सेप्ट असं सांगतो की पॉलिसी आणि मेथड ही सतत चेंज करत नसलं पाहिजे प्रत्येक वर्षी, आणि ज्या वेळेला गरज आहे म्हणून चेंज करण्याची वेळ येईल त्यावेळेला काहीतरी त्याचं इन्फॉर्मेशन दिलं पाहिजे. It means the nature and effect of change in method and its justification should be mentioned or stated with the help of footnotes, which will enable the users of financial statements to be aware of the change of method and its reason. Okay? Now the next concept, this is also called as convention, conservatism concept. This concept provides guidance for recording transaction. This concept states that while recording transaction, one should follow the policy of playing safe. It means we should adopt a cautious approach while recording the transactions. According to this convention, that is concept, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated profits should be ignored.
That is, provision is made for all known liabilities losses even though amount cannot be determined in certainty. याचा अर्थ असा आहे की या कन्सेप्टनुसार आपण सेफ गेम खेळणार आहोत, कॉशस ॲप्रोच ठेवणार आहोत. लॉस होईल असं वाटत असेल तर आपण त्याच्यासाठी प्रोव्हिजन करून ठेवणार आहोत, पण प्रॉफिट होईल असं वाटत असेल तर त्याची प्रोव्हिजन आपण करणार नाही आहेत प्रॉफिट झाल्याशिवाय. This approach is a pessimist approach, but while dealing with uncertainties, we know that in business world there are lot of uncertainties. So we have to follow this concept. It is in the interest of investors, leaders, lenders, creditors, etc. We can take some examples. Valuation of inventory at lower cost. In accounting, accountant follows this convention. It is also called as convention of prudence. When a closing stock is valued at cost price or realizable value, whichever is less, accountant always values the closing stock at the cost price or market price, whichever is less. Means if closing stock at cost is given rupees 10,000 and its market price is given rupees 12,000, we will value the closing stock at the less amount, that is rupees 10,000. Second example will be of provision for doubtful debts. It is created in anticipation of actual bad debts. याचा अर्थ बॅड डेट्स, याचा अर्थ बुडलेले पैसे. एखाद्या कस्टमरनी पेमेंट केलेलं नाही, असे करेल किंवा नाही असं जर असेल आणि ते पैसे बुडणार असतील तर त्याच्यासाठी आपण प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेट्स करून ठेवतो. देर इज अ डाऊट की तो कस्टमर आपले पैसे बुडवणार आहे, तर आपण आधीच त्याच्यासाठी प्रोव्हिजन करून ठेवणं हे कन्झर्वेटिझम कन्सेप्टचं एक्झाम्पल आहे. जर समजा पार्टनर्सनी जॉईंट लाईफ पॉलिसी काढलेली असेल तर जॉईंट लाईफ पॉलिसी शोन ओनली ॲट सरेंडर व्हॅल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सरेंडर व्हॅल्यू म्हणजे ज्यावेळी जॉईंट लाईफ पॉलिसी बंद केली जाते आणि सरेंडर केली जाते त्यावेळेला जी व्हॅल्यू येते ती व्हॅल्यू मेन्शन करून ठेवली जाते. पण बऱ्याच वेळेला त्या व्हॅल्यूपेक्षा जास्त व्हॅल्यू म्हणजे जास्त पैसे आपल्याला मिळणार आहेत ॲक्च्युली ज्यावेळेला पॉलिसी आपण देणार आहोत त्यावेळेला, असं असू शकतं. पण ते कन्सिडर केलं जात नाही, त्याची व्हॅल्यू सरेंडर व्हॅल्यूलाच दाखवली जाते. किंवा प्रोव्हिजन फॉर अ पेंडिंग लॉसूट अगेन्स्ट द फर्म. देर इज अ प्रोव्हिजन फॉर पेंडिंग लॉसूट अगेन्स्ट द फर्म. अजून माहिती नाही आहे की रिझल्ट काय लागणार आहे त्या लॉसूटचा. इट इज स्टील पेंडिंग, which may be either decided in favor of the firm or against it. We have no knowledge of that. So they think that it will go against the firm, the lawsuit, and they will make provision for that pending lawsuit in the books of accounts. Okay. Now the next concept, materiality concept. Materiality concept. This concept requires that accounting should focus on material facts. This concept is an exception to the concept of full disclosure. According to this concept, items having an insignificant effect on the user's decision need not be disclosed. These unimportant items are either left out or merged with other item because otherwise accounting statement will be unnecessary overburdened. It means an item should be recorded as material if there is
a reason to believe that knowledge of this will influence the decision of the user or investor. याचा अर्थ असा आहे की अकाउंटिंग करताना मटेरियल फॅक्ट्सवर इम्पॉर्टन्स द्यायचा आहे ज्यांचा यूज आहे इन्व्हेस्टरला आणि इन्व्हेस्टरच्या डिसिजनमध्ये त्या इन्फॉर्मेशनमुळे फरक पडणार आहे. इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे मी. अकाउंटिंग ऑफ परचेस ऑफ स्मॉल कॅल्क्युलेटर शुड बी अन एक्सपेन्स नॉट अन ॲसेट. वी नो दॅट ॲसेट्स मीन्स आयटम्स ऑफ व्हॅल्यू, पण अकाउंटिंग करताना कॉम्प्युटर हा ॲसेट म्हणून कन्सिडर केला जाणार आहे, कारण कॉम्प्युटरचं स्टेटस आणि त्याची व्हॅल्यू याच्या इन्फॉर्मेशनमुळे इन्व्हेस्टरच्या डिसिजनमध्ये फरक पडू शकतो. कॉम्प्युटराइज्ड लॅब आहे असं म्हटलं कॉलेजमध्ये की ते जास्त इफेक्टिव्ह होतं. त्याच्यावर कॉलेजने किती खर्च केला आहे हे इन्फॉर्मेशन कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेताना पेरेंट्सना अट्रॅक्ट करतो. पण कॅल्क्युलेटर हा खूप मायनर गोष्ट आहे. त्यामुळे कॅल्क्युलेटर्स किती आहेत हे कोणी बघत नाही. त्यामुळे परचेस ऑफ कॅल्क्युलेटर जर असेल तर ते एक्सपेन्सेसमध्ये टाकलं जातं. इट विल बी इन्क्लुडेड इन स्टेशनरी एक्सपेन्सेस. ओके. इट शुड बी नोटेड दॅट व्हॉट इज मटेरियल फॉर वन कन्सर्न मे बी इमटेरियल फॉर अनदर. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स may be material for a small repair workshop, but the same figure may be immaterial for a big company like Tata Motors, etc. Similarly, nature of transaction should also be taken into consideration. A difference of ₹500 in the valuation of stock may be regarded as immaterial, but difference of ₹500 in cash should be termed as material. So, decision of whether the fact is material fact or immaterial, it will depend upon accountant's knowledge or expertise. The accountant should judge the importance of each transaction to determine its materiality. That's why accounting is considered as an art. Okay. Now the last concept, objectivity concept. This concept states that it requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner. It means it should be free from personal bias of either management or accountant who prepares it. It is possible there will be biased opinion by the accountant or management while recording, so it should be avoided according to this concept. And this objectivity is possible only when each transaction is supported by a verifiable document, voucher, etc., such as cash memo, invoice, sales bill, pay slip, correspondence, agreements, etc. I can give you one example. For example, if the goods are purchased for cash, this transaction must be supported by cash receipt of money paid. Or if goods are purchased on credit, the transaction must be supported by a copy of invoice or delivery challan. These documents or vouchers, that is cash receipt or invoice, etc., become the documentary evidence of these transactions and provide an objective basis for verifying the transaction. It means anybody can verify the transaction from these documents. Okay, so here we have completed all the generally accepted accounting principles.